Naam, karibu mtazamaji. Mbunge wa Pokot Kusini David Kosing sasa yupo huru baada ya idara ya upelelezi kukamilisha uchunguzi dhidi yake kuhusiana na ufadhili wa uwezo wa mifugo katika kaunti ya West Pokot, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Ian Keitani. Akizungumza kwenye makao makuu ya DCI, mbunge huyo aliyetiwa mbaroni wiki iliyopita kwa madai ya kufadhili wizi wa mifugo alielezea furaha yake akidai kwamba hana uhusiano wowote na wizi wa mifugo. And I think I want to thank our DCI for remaining professional, because these stories were based on two things. One, they were based on malice that if a Pokot owns anything, he should not own at all. So let's create propaganda to bring down on my business. And all these stories hot air. Ya kusema ndege ya mheshimiwa kuna ndege mbili na ndege hiyo nyeupe or that white chopper that is carrying guns all over the place, according to social media and those propaganda, now today has been brought to rest by the police. That's why I was called, because last week on Friday they said they are going now to look at do forensic examination of the two choppers, and first of all to say which one is ya mheshimiwa, gani ya mheshimiwa. So when they went there, they found upon that I have only one chopper. Vilevile, Kosing alipuzilia mbali madai ya ufadhili wa wezi wa mifugo, akitaka serikali kutumia mbinu ya operesheni itakayowafaidi wenyeji wa Pokot Magharibi. There's another second operation done by Kibaki, which was the best operation, where you bring army, because the problem there is socio-economic. Kibaki brought army, and then the army ended up building roads, they build bridges, they build hospitals, they even drill water for our people in West Pokot. And I'm urging them, you have now gone, the Askaris have gone there and they have seen these people have no alternative in terms of social economic, so build them schools. Let these children go to school. There is no school there. Build them hospitals. They are being massacred by tsetse flies, by mosquitoes. Build them hospitals. Build them water. These people are drinking even urine of a cow. Viongozi walioandamana naye walidai kuwa kaunti ya Pokot Magharibi imebaguliwa, kwani msako wa maafisa wa KDF umefanywa katika kaunti hiyo pekee. For me, even now, as we speak about operations, every Kenyan will attest to me. No Kenyan is thinking of operation in Turkana. No Kenyan is thinking of operation in Isiolo, where we've got deaths recently. No Kenyan is thinking of operation in Elgeyo Marakwet or Baringo. Everybody is thinking about West Pokot. Why? Because the Pokots are the only ones that are considered to be bad. But if I ask you a question today, who killed the people in Isiolo yesterday evening? Who killed the two soldiers in Turkana County yesterday night? Is it the Pokots? Nobody will want to say it's somebody else. Wakili wake Kosing Danstan Omari vilevile alikosoa serikali, huku akitarajiwa kufika mbele ya idara ya upelelezi hapo kesho, akidai kuwa masaibu yake yanatokana na kuwakilisha wabunge wa upinzani mahakamani. Pheona's consent was sought to allow the police to go and take the photos of the two choppers. So the police went on Saturday. They only found that only one chopper is owned and registered in the name of Mheshimiwa. So the police have confirmed Mheshimiwa does not have two choppers. Always told people that all these political cases will not succeed. Number two, now that these are the ones being arrested, I've now got to defend them. When I was defending Tanga and when I was defending UDA members, it was not a crime. But now it's a crime when I'm defending the Azimio members of parliament. Ian Keitani, Lookuptv. Naam, shukran Ian Keitani kwa taarifa hiyo. Mjadala kuhusu hatua ya kufanya marekebisho ya uongozi katika upande walio wachache katika bunge la Seneti umeendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa maseneta. Kama anavyoarifu Shada Kareria, maseneta wa muungano wa Azimio wamewataka wenzi wao wa Kenya Kwanza kukoma kuingilia masuala ya muungano wa Azimio. Kubanduliwa kwa seneta wa Isiolo Fatuma Dulo kama kiranja walio wachache katika bunge la Seneti kumeendelea kuibua mgawanyiko katika bunge hilo. That the dispute here is between Senator Fatuma Dulo and her party. Wabunge wa muungano wa Azimio wa Kenya wakimtaka naibu spika Kadhuri Murungi kuyakumbatia mabadiliko mapya ya uongozi wa upande walio wachache yaliyoidhinishwa na muungano wa Azimio. I want to beseech you
so that we can now discuss matters which are important to this nation. Please follow the standing orders. Standing order number 23, your hands are completely tied. And I'm sure the Secretariat can advise as much. Your hands are tied, issue the communication, leave matters of political parties to be dealt by politicians outside this House. Mr. Speaker, you may ignore the standing orders, but you cannot ignore precedents. Hata hivyo, Murungi alisema kuwa kutokana na mgogoro unaokumba uteuzi mpya wa seneta wa Narok Ledama Ole Kina na kubanduliwa kwake Fatuma Ndulo, ofisi ya spika imepokea barua kutoka kwa jopo kazi linalotatua migogoro ya vyama vya kisiasa ikilitaka bunge kusitisha kuwaapisha walioteuliwa. This afternoon at 1:15 p.m. the Speaker of the Senate was served with an order from the Political Parties Disputes Tribunal in Political Parties Disputes Tribunal number PPDTC. Ni barua ambayo maseneta wa muungano wa Azimio wa Kenya wameendelea kuipinga vikali, wakisema kuwa jopo kazi hilo halina idhini ya kikatiba kusitisha shughuli za bunge, huku wakimshutumu Murungi kwa kuegemea upande wa Kenya Kwanza. That tribunal order has not been served upon myself. It has not been served upon my brother Ole Kina, and it has not been served on any side of the minority. Where do you want to take us to now? If we start setting precedent that we'll be receiving orders from a tribunal and you communicate from your chair, Mr. Speaker, I tell you, not even a county assembly can do what we're doing. Give this House a dignity that has been given by those who came before us. Ensure that we are respected by all organs of government, and please do what the right thing is. Aidha, maseneta wa upande wa Azimio wa Kenya wameunga mkono hatua hiyo, huku wakiwataka wenzao wa Azimio kuwa na subra. And leaders, we are with you. You are with us. You are for us, we are for you, for the country. Don't come here and play games. Let this thing end quickly through the due process being respected, instead of coming here taking us around. Seneta Fatuma Ndulo alibanduliwa na muungano wa Azimio wa Kenya baada ya kukutana na Rais William Ruto katika ikulu na kukubaliana kufanya kazi naye. Loyalty to the party is a number one principle when it comes to the doctrine of pleasure. Shedra Kareria, Lookuptv. You cannot compel the speaker to make decisions. Naam, shukran Kareria kwa taarifa hiyo. Bunge la Kitaifa hii leo limejadili mabadiliko ya katiba, ikiwemo mawaziri kufika mbele ya bunge hilo, huku baadhi ya wabunge wakitofautiana na marekebisho hayo, wakidai kuwa mawaziri wanapaswa tu kufika mbele ya kamati za bunge husika kujibu masuala tatanishi katika wizara zao. The other issue I want to support, Madam Speaker, is the issue of CSS coming to the floor of Parliament to answer questions. No, I'm not supporting this motion for two reasons. I don't support this motion because if we give the CSS the permission to come and answer questions, what will the committees do? The responsibilities of the committee is to actually hold the CSS and answer the questions. But if they come to the floor of the House, then the committees that has been given the responsibility will not have the powers. And so we will be weakening the committees. So, Madam Speaker, we have been told regarding cabinet secretaries appearing in Parliament will not assist in any way. The committees will be moribund. It is not true at all, because when the CSs come, they will not be able to answer all the questions. So the work of committees will still go on the way it is. It is just that when a CS comes, I remember in the previous Parliament, we changed the standing orders where we accepted that the CSs would come and answer the questions. Naam, kwingineko, baada ya mahakama kuidhinisha kuteuliwa kwa makatibu waandamizi katika wizara mbalimbali, Wakenya 244 wameorodheshwa kuwania nafasi 51 zilizopo. Lakini hadi sasa wengi wanajiuliza kazi ya katibu mwandamizi ni ipi
katika wizara ambayo tayari ina waziri na katibu mkuu. Mwanahabari wetu Henry Tende amevalia njuga swala hili na kuangazia wadhifa huo wa katibu mwandamizi, na hii hapa taarifa aliyotuandalia. Ni nyadhifa za uongozi zilizobuniwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, nafasi hizo zikiwaendea wandani wake wa kisiasa. Hata hivyo, kumekuwa na maoni kinzani kutoka kwa wakereketo wa katiba wakisisitiza nyadhifa hizo zinaenda kinyume cha sheria ya Kenya. Mzozo huo ukiishia mahakamani, na sasa mahakama imesema rais ana mamlaka ya kuwateua makatibu hao. Huku Wakenya 444 wakiwania nyadhifa hizo, swali ni je, kazi ya katibu mwandamizi au CAS ni ipi? Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la Uraia Trust Oliver Waindi, hakuna tofauti kubwa kati ya katibu mwandamizi na waziri msaidizi jinsi ilivyokuwa katika katiba iliyobadilishwa. Previously, we used to have a cabinet secretary, we used to have a minister and an assistant minister. Now we don't have that. No, we have an equivalent of a minister called cabinet secretary, but the assumption is that these people will be assistant cabinet secretaries, basically speaking. Mjadala ukiendelea kuhusu umuhimu wa nyadhifa hizo, Waindi anasisitiza rais aliyeko mamlakani huzitumia nafasi hizo kuwatunuku wandani wake wa kisiasa waliosimama naye kidete, hasa kipindi cha kampeni. We've got what, 8 or 10 former governors, and you ask yourself, why would a former governor come down to compete for a position like a CS? So it tells you that probably they're not meant for you and I, you know. That is the assumption, because these are people who have built their names in politics, and they're possibly comprising more than 50 or 60% of the list. So it tells you, obviously, that this thing is much more political than you would imagine your ordinary shortlisting taking place. Aidha, anakariri nyadhifa hizo hazina manufaa kwa taifa la Kenya, kwani ni mzigo mkubwa kwa kipato cha kitaifa. There is suspicion on one hand that maybe we have a system overload when it comes to people in various ministries, you know, and the fewer would have been the better. When we have them that big in terms of numbers, obviously it drains our resources as a country, because a CS is just one person, but he comes with an entire office, you know. We talk about security, we talk about office assistants, we talk about a fleet of vehicles, we talk about his pension or her pension. And so we are looking at wholesomely a very big figure from one person. If you consider that in this context of the economy that we are grappling with, then I would say it's probably unnecessary. Hata hivyo, Waindi anatoa wosia kwa wote watakaotunukiwa nafasi hizo watumikie wa Kenya ili uchumi uimarike. We just don't want people in offices. We want people in offices who produce results, because our country is yearning for some very positive and very forward-looking results insofar as the performance of these people are concerned. Bila shaka, kipindi cha miaka 5 kitabaini kama wamekuwa chapakazi au la. Henry Tende, Lookuptv. Naam, kwingineko ni mnara unaopatikana katika jiji ama katikati mwa jiji la Nairobi kwenye makutano ya barabara ya Kenyatta na ile barabara ya Koinange. Lakini kama Edward John Mukora anavyotueleza ni kwamba Wakenya wengi hawajui muhimu wa mnara huu kama sehemu ya historia ya jiji la Nairobi, na pia katika hesabu za umbali wa jiji hili kwenye ramani na kwenye safari za kuingia au kutoka jijini. Ni jiwe la kumbukumbu limo katikati mwa jiji la Nairobi. Lakini je, Wakenya wanajua maana na umuhimu wa mnara huu? Ungana nami tukipata jibu la swali hili. Unajua muhimu wa hii jiwe iko wapi? Unajua muhimu wa hii jiwe iko wapi? Hii miliari. Most probably like, unajua sijafuatilia nijue nini. Sina watu wajuzi bro. What are the significance of this monument? I really don't know. I've never even noticed it. Yes, I've noticed the other one down the street. But this one I've never noticed. No, I think it is our culture as Kenyans. We don't really think about monuments a lot. Okay. Yes, unless they have direct impact
on us as individuals or on the population. I think so. No, not really, but I'm guessing it's something to do with Islam. It has like Arabic writings. I'm not too sure, something like that. Jiwe hili la kumbukumbu linalofahamika kama mnara wa Galton Fenzi lilijengwa mwaka wa 1939 kama kumbukumbu ya Lionel Douglas Fenzi, dereva wa kwanza kuendesha gari kutoka jiji la Mombasa hadi jiji la Nairobi mwaka wa 1926, na pia aliyekuwa mwanzilishi wa muungano wa magari nchini AAK. Ila kile wengi wafahamu ni kuwa mnara huu ni mahali ambapo umbali wa kuingia au kutoka jiji la Nairobi huhesabiwa, na ndio maana mnara huu pia unafahamika kama kilomita 0 kutoka Nairobi. Hii kimaanisha kila wakati mmoja anapohesabu umbali wa mahali anapokwenda au kutoka hadi jiji la Nairobi, hapa ndio mwanzo au mwisho wa Nairobi. Ni matumaini kuwa umefahamu mnara huu ni sehemu muhimu ya historia na ramani ya Kenya, na wakati mwingine utakapomweleza mwenzako kwa kilomita fulani kutoka jiji la Nairobi, utaelewa hapa ndipo kilomita 0 kutoka jiji la Nairobi. Edwin John Mokora, Lookuptv. Naam, kwa wewe ambaye huko unajua kilomita 0 iko wapi, sasa unatambua kwamba kilomita 0 iko katikati mwa jiji la Nairobi, na unapoanza kuhesabu zile kilomita unajua kwamba unaanzia kutoka mnara ule. Naam, tukiendelea kusonga mbele ni kwamba Rais William Ruto ameutaka Umoja wa Ulaya kuendeleza msukumo wa kuhitimisha makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi na Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kupanua msingi wa usafirishaji wa bidhaa kwa lengo la kupanua uchumi wa Kenya. Kenya husafirisha maua na mazao ya kilimo Ulaya na kununua bidhaa mbalimbali za mitambo kutoka Ulaya. Wakizungumza katika hafla ya siku 2 kwa lengo la kufungua biashara Ulaya, hasa kwenye sekta ya kilimo, nishati na teknolojia, Rais Ruto alisisitiza haja ya kupanua soko hilo ili kusaidia taifa kupanua mabawa yake kibiashara. Trading with the EU helps Kenya create millions of direct and indirect jobs in tea, coffee, cut flowers and peas value chains, which are our main exports. Kenya and the EU are engaged in a fairly vigorous trade regime. It is only reasonable that as business partners on such a scale, we should be engaging more and engaging all the time. Taifa la Kenya linasafirisha maua na bidhaa za kilimo Ulaya. Aidha, tunafaidika pia kwa kununua bidhaa mbalimbali kutoka Ulaya. Na hivyo waziri wa biashara Moses Kuria kutilia mkazo uhusiano huo. We are ready to champion and to take the border rules for this very difficult decision. And as a minister in charge of industry, I know I am under pressure from industry asking me, are we really able to industrialize on green? And I've been promised that in that journey we are not alone. And Ambassador has promised me that Europe will open the checkbook as was indeed agreed in Sharm el-Sheikh. Muungano wa mataifa ya Ulaya pia imeapa kujitoa kuunga mkono uundaji na utekelezaji wa mabadiliko kuelekea uimarishaji wa uchumi wa Kenya. Henriette Geiga, balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Kenya, amewashauri wauzaji wa Kenya kufaidika kutokana na miendo na mabadiliko katika uchumi za EU. For the first time, the EU and its member states have brought companies from the European Union and Kenya together. In the coming 2 days, more than 700 people will discuss how to increase investment from the EU to Kenya, how to increase trade between the 27 EU member states and Kenya. Muungano wa Ulaya unasisitiza kuwa kuna haja ya taifa kukabiliana na ufisadi ili kufaidika. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookup. Na baada yake taarifa ya Cecilia Lubanga, tutakuwa tunaenda katika mapumziko mafupi. Lakini mtazamaji, kumbuka siku ya leo ni siku ya kuiongea lugha ya mama. Na hapa kuna arafa imekuja, naambiwa kwamba niwaulize nyinyi watazamaji, ukitaka kusema kimeumana ukitumia lugha yako ya mama utakuwa unaisema kivipi? Na mnaweza kutuma arafa hiyo kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube. Kumbuka utakuwa unaniambia kimeumana unasema kivipi katika lugha yako ya mama. Usiende mbali.
Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158 or email us on sales@lookuptv.co.ke. Beautiful, wonderful, glorious. We are having the show that we share entitled Shepherd Voice. I'm waiting for you to get me to Kenya. That's what I'm waiting for you. God is the source of every blessings that flow into your life. And I know that God is going to bless you and to do a new thing. Pray, 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 pray. Do you need a dose of hope? If so, you are in the right place. We think of ourselves around here as hope dealers, delivering truth, power, and inspiration to hearts and minds all over the world. If nothing else has worked for you, why not give the God thing a try? For it's in the presence of God that you'll find everything that you need. Amen. Welcome to the Golden Marriage Show. Somebody said when you see a man and a woman driving in a car and they are talking and smiling, That's not the wife. No, that's not the wife. This is the time when my wife was heavily pregnant. These people have been in marriage for 28 years without a child. If a problem has come, let us come out and see how are we going to solve this problem. I said in my marriage, mke wangu hataona mangumi na makofi na mateke. Muda hii yote tumekaa kweli 45 years, hajawahi kunichapa. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Wabunge wa mrengo wa ODM waliokutana na Rais William Ruto wametakiwa kujiuzulu kutoka kwa nyadhifa zao kwa kile kinasemekana ni kusaliti msimamo wa chama cha ODM wa kutofanya kazi na serikali ya Kenya Kwanza. Uongozi wa ODM tawi la Ugenya chini ya mwenyekiti wao Stephen Omondi umesema wabunge hao hawana mamlaka ya kuendeleza kung'ang'ania nyadhifa walizopata kupitia uungwaji mkono wa chama hicho. Huku siasa ya mawimbi ndani ya chama cha ODM ukiendelea, mwenyekiti wa ofisi ya ODM tawi la Ugenya amesisitiza kuwa wabunge waliokutana na Rais William Ruto kwenye ikulu ya Nairobi hawana nia ya maendeleo kwa wananchi. There is no money for development or any resources of development that is found in State House, because the money that is for development belongs to the people of Kenya, and every Kenyan is entitled and has a right to get that development money regardless of where you come from, even if you didn't vote for the current regime. Aidha, Stephen Omondi amekashifu hatua ya wabunge hao ya kutaka kuzuia gavana Orengo kuendeleza mikutano katika maeneo bunge yao. Current governor of Siaya County is none other than His Excellency James Agri Orengo. And anybody purporting to declare and say that some parts of Siaya is a no-go zone for the governor, then he's lying to himself. Katibu wa ODM Ugenya George Okech na kiongozi wa vijana Victor Odero wamesema waasi hao wana agenda binafsi na ni sharti wajiuzulu kutoka chama cha ODM. Tapata CDF inakuja constituency na pesa ya county inakuja, hata kama huku mpigia kura rais ama ulimpatia kura, hiyo pesa itakuja. Kwa hivyo sisi tuko na pesa ya maendeleo.
And that one we are saying strongly as ODM, that let them resign. They cannot represent us in the National Assembly, yet they are in ODM and supporting the agendas of the opponent. Wakati huo huo, gavana wa Siaya James Orengo amesema kuwa jaribio la wabunge hao la kutaka kuzua mtafaruku wa kumpinga aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga halitafaulu, akiongeza kuwa hii haitakuwa mara ya kwanza kwa hatua sawia. Stronger, like my colleague and friend Anyang' Nyong'o said, we are determined that even if you are fewer, but we better be better. Fewer but better. But that strategy is not going to succeed. Msimamo wa kuwataka wabunge hao kujiuzulu unaendelea kusisitizwa na viongozi wa muungano wa Azimio, haswa katika mikutano za hadhara katika kaunti tofauti. Samia Dika, Lookuptv. Naam, shukran Samia Dika kwa taarifa hiyo. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma na afisa mpelelezi wa kesi inayohusisha Maxine Wahome wamepewa siku 15 na mahakama kutoa uchunguzi wao juu ya kesi ya mauaji ya dereva Asad Khan kabla ya kesi yake ya mauaji kufungwa. Abigail Chira na taarifa zaidi. Huku kesi ya kifo cha dereva Almashauri Asad Khan bado ikiendelea, hakimu mkuu mwandamizi ameagiza kuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma atoe matokeo yake yatakayotoa mwelekeo kwa kesi hiyo. Akizungumza mahakamani, jaji mkuu amewapa siku 15 kutoa matokeo hayo, huku wakati huo Maxine ataachiliwa kwa dhamana kwa masharti ya kuripoti kila wiki kwa afisa wa upelelezi hadi upelelezi utakapomalizika. Upon hearing the application, this court released the respondent on bond on certain conditions, including reporting weekly to the investigating officer until conclusion of the investigations. Vilevile makachero wa DCI leo wamepata mifuko 208 za pombe bandia ya Blue Mountain na mitungi 19 za ethanol katika eneo la Athi River. Akizungumza katika eneo hilo, Charles Wambogo anaeleza jinsi biashara hii ingeathiri ushuru wa Kenya. Hii pombe yote ambayo tumeweza kupata hapa ni ya dhamana ya milioni 3, kama milioni 3, na kama ingeingia kwa soko, kama serikali tungepoteza ushuru wa takriban 2.5 ama milioni 2.5 shilingi. Kwa hivyo, na hiyo ni pesa mingi, tunaongea mambo ya pesa mingi, 2.5 milioni. Na ni nafuu kwa wanafunzi 100 wasiojiweza, huku benki ya NCBA ikitoa shilingi milioni 11.1 ili kuwasomesha. Haya yanajiri baada ya malalamishi ya wananchi na changamoto zilizopatikana katika kupata elimu, haswa katika vitongoji duni jijini Nairobi. Kwingineko huko Rift Valley, Simon Chelugui, waziri wa vyama vya mashirika, amejikuta katika mzozo wa uongozi na kukashifiwa kwa madai ya mapendeleo baada ya kumpendekeza uteuzi wa Wendot na kumfuta kazi Bwana Oruma aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa wakala wa maji ya Giant Rift Valley mwaka wa 2021. There are orders that were served upon one of the directors, or rather the CEO of Rift Valley Water Company. The orders were to the effect that the board plus all the members that were employed by the board are in the office illegally, and the orders were obtained ex parte. And we are wondering how such kind of orders, which in its nature are final orders, can be issued by a court, a competent court, ex parte. We are hereby calling upon the leadership of this country to look into these issues, because this is a government agency. Abigail Shira, Lookuptv. Ligi ya mabingwa barani Ulaya itachezwa leo usiku, huku mechi mbili zikiratibiwa kuchezwa. Mabingwa watetezi Real Madrid watakabiliana na mabingwa mara 5 na miamba wa Uingereza Liverpool. Felix Solana na mengi kwenye mseto wa spoti. Timu ya taifa ya raga kwa wachezaji 7 kila upande Shujaa wanajiandaa vyema kushiriki katika msururu wa raga duniani. Timu hiyo ambayo iliondoka nchini hiyo jana inakabiliwa na mtihani mgumu kwenye kundi. Katika mchuano wa kwanza siku ya Jumamosi, Shujaa watamenyana na Australia mwendo wa saa 9 na dakika 43,
Kisha siku ya Jumapili Shujaa watacheza mechi mbili. Mchuano wa kwanza watachuana na Fiji mwendo wa saa 5:18 na mechi ya mwisho Shujaa watashuka dimbani na Japan saa 10:37. Hadi sasa Shujaa wanashikilia nafasi ya 12 kwa alama 21, huku miamba New Zealand wakiongoza kwa alama 85. Afrika Kusini ni ya pili wakiwa na alama 76, nao Samoa wakifunga tatu bora kwa alama 68. Katika kombe la klabu bingwa barani Ulaya ni kwamba washindi mara 5 wa kombe la mabingwa Liverpool watawaalika mabingwa watetezi Real Madrid ugani Anfield mwendo wa saa 5 usiku. Hata hivyo Liverpool wanalenga kulipiza kisasi baada ya kupigwa bao 1-0 katika fainali ya msimu jana. Kwingineko ni kwamba timu ya Eintracht Frankfurt ya Ujerumani watakuwa wenyeji wa Napoli ya Italia mwendo wa saa 5 usiku. Mechi hiyo itachezwa katika uwanja wa Deutsches Park. Felix Solana, runinga ya Lookup, michezo. Na baada ya taarifa yake Felix Solana, hatuna budi ila kulikunja jamvi la Lookup taarifa. Lakini kabla sijaondoka, niliuliza swali pale na ni kama wengi wameshindwa, maana sio wengi ambao wanaongea lugha ya mama. Lakini niko na taarifa moja hapa ya James Kinyo akisema leo nimejua kuhusu CAS na pia kilomita 0. Kazi nzuri Lookup TV na mtangazaji hodari Kenga. Na shukran kwa wote waliotufanikisha taarifa za siku ya leo, akiwemo mzalishaji wa taarifa hizi Lame Kaungo na pia mwelekezi wangu mkuu Paul Karis ananisaidia katika meza lugha ya ishara, jina lake likiwa ni Josephine Nauko, nami Pheona Kenga. Kwa heri, kuwa na usiku mwanana usiokuwa na bugdha.